naye kakati mmwe mugenda mugulumiza kubanga obusiraamu bugamba nti toyogera ku muntu n'obuwanga wenyini waffe obwa Buganda tetwogera ku muntu affe tumwogera ku bikya muba mukiriziganye n'Obote. Obote yagamba nti dead Muganda is a dead one, a good Muganda ne mumuvuma. Obote yali ajoyenga nti Abaganda n'essajja eribatigomeza ku kyalo nalyo bwerifa mulitenda. Not this is a time to remind these people. Abaana baabwe bategeere. Gundi mutabani wa Kayiira omugenzi Andrew Kayiira yajja mu State House nga nkyalimu nga tasoma neŋŋamba abakulu ne bamuwa scholarship n'asoma e Makerere. Bwe bamuwa omudaali yagukanyuga kuba nobody could remind him nti Museveni yakuweerera mu ssomero. How can it be bad nga bakuwadde omudaali? We must remind these people. Ne Francis Walugembe omwana we najja ewange nanga nti muzeeyi yatusobezeza sente nga famire ne mugagga olina kujja mpola famire yammwe eri hated likitabo bamutta bubi naye bwemulaba nga mugulumiza abantu, this is the opportunity. Kaka tulina babiri, tulina bagulawo oli abafudde ne beeri tumwina abalokose ti eyayego palamenti yamuyita nekkakka n'agaana okugendayo. Kakati netujja tufuna tumukunde eyalandinga helicopter mulala eyambabazi nga minister security tugenda okulaba nga leba ali kumpi kyobalaba nze mbaga nti we shall have a prosperous Uganda. Why? Ekintu kyonna ekikwatira abantu awamu. Europe was devastated by the Second World War. In 70 years they have seen only one war in Europe involving Yugoslavia. Kati wali mu Uganda abali mu buyinza abakyoli n'abalanga abali mu magye bwe bakubanga amasasi nga baga nti emberenge zivuse nga bbaala esinga obukulu etavaako mu Kampala Odo Committee. Omusajja asinza ssente mu Uganda Kovumo Charles Olyem nga ono gundi waliwo kampuni bagiyita Makomeko. Makomeko yali ya Makamote ate Makamote emulango bamuzaala Luweero. Yes, kati bayina baaliwo okko nabo ne batiba. Yes, nga Kalodo Guest House gyeri omwato zigula wanze zigula wakadingidi atunda bulungi ate wakisa yitayo kakasa ekyeŋŋamba. Where is Kadingidi? Where is Kalodo Guest House? Kadingidi era tunda Mukalazi Technical Services. Ye musajja yasooka okukola enguudo ng'agenda mu bbala n'awemula ne bamukubira mu ngalo. Mukalazi okyamuwulira yagenda ng'omwana we ali mu ssomero lya bannaddiini n'ayogera ekigambo eky'obuwemu ne bamuyita n'amukubira ku parade nga bwakiddamu. Ekyo ekigambo kibi tekiddangamu, tebakyogerera mu bantu ng'ayogera kiri kyennyini nga kiddamu kyennyini. Naye bwe yavaawo yabaga nti mbazimbireyo ekizimbe kino tetulina library omwana yasigalawo. Do you see Mukalazi now? No. Yes, we must remind these people of their past. We remind them the past to shape the future. Okay. Bwekibanga kiyira motive ya shaping a future. Yes. Mzee Tamale, omanyina kutu akadde kaffe kaba katono. Mbadde tandika njogedde ku nsonga ya Minister of Works okuba nti nno permits zagabibwa ennaku 14. Nate bagamba eziggwako you have to renew again. Bakaliisa bunafuwa bakola ekibiina kyabwe. Kakati the problem of Africans, Kalisa believes that by denying other people gold stickers, he's getting a monopoly. Ogaba stickers mulimu gwa Kalisa oba Minister of Works, you know. No, because we applied online. Mr. Tamale, application is already online. It was called direct Minister of Works. If Bagire is in charge of distributing stickers in the media, not media alone. Abantu basinga bonna buli mwaka. Mwakoze argument nti these people, let me tell you. In fact, journalists wouldn't be having a sticker. By the way, because we have already your IDs, yes, would work. Because for you, nabaga nti nali mu State House. Nga bagenda ne bakuga nti reduce your team by 2. Kakati reducing ngani? I must have a still cameraman. Yeah.
you must have a video cameraman, you must have a writer. In many cases, you must have a reporter. These are documented. A programmer. What are the many features in London? Because in the future, the Raski agenda, but the agenda. Yeah. The president has several meetings at Tamale Mirundi, which means you must have several teams on the ground. You know, a team you have to kumi. Jalaga yonna gajebali. Can you follow him in an helicopter? Kakati ebyo nga tosobola bibuulira muntu atasoma mawulire. Waliwo gwe nagana naye omanyi nti was stupid. Why? Tikati lwaki owa video takuba ne kamera ne muga nti abakulembeze beekutte mu ngalo. Kakati okamukwate ne still kamera. You don't understand these things. Media has not asserted itself. Me, I don't have a stick, I move. My face. Don't you know me? Gentleman? You move Mirundi. Kakati mwe. Temusobola kwerwanako. Do soldiers get stickers? No. Do policemen get stickers? No. Yes. Doctors don't even get stickers. The moment I identify them, yeah. Mubuza gotambula otenti abamanyi. ID. Do you know my medical doctor? Kakati mwe eyammwe ekyamwe kyabalema. Minister of Works tugenda kubasaba nti okubanga bannamawulire batulina identification kandi zaffe zibazikumala bumazi. Yes. Tariki nkata okola bannamawulire akola West ng'omuleka nga tamulayo okuba nti mutuwa stickers 3 zokka ezigenda okubanga zikola media houses enamba tekiri fair. It's self-explanatory. A journalist must move with the what? Leka kati kankuboli. Bote bamanyi management ya institutions ezimu. Mubawadde card enya manager atwalako eyene ya mukazi we batambule musigaza bbiri. Tusigaza webale nnyo. Okujjako nga mukozeyo omukolo Museveni n'ayita abamawulire ne mutagendayo. Bukyetaaga. Yes, if you want to create a contradiction. Journalists wouldn't be having stickers. Mzee Tamale tutandike. Njatandike n'ensonga y'okuba nti nno kino kulabula okugenda eri Prime Minister owekitiibwa Honorable Nabbanja nti ensonga gy'olimu ey'okuba nti okugabirako abantu akasente obuziwazidda ku byalo bingi nnyo era nga bavuddeyo bagamba nti lisiti eziwandiikiddwa batawulikakazi basanga ku byalo lisiti zirimu baafa zirimu amanyi ge batategeera era nga sente zigenda bazitwalira abantu abatamanyikiddwa. So ensonga ebirenge tunulwamu. Mzee Tamale tugatte ensonga ya Nabbanja wamu n'omusimbi ogwavudde mu IMF. Nabbanja yawedde. Omanyize to me nze siri muleebeesi. I lose my friends to the mafia. Nze sirebeeta muntu. Nabbanja wouldn't have accepted to deal with this issue. She is new in the job. She would operate under guidelines from the president. Kakati Nabbanja bwe bamukubidde wasose wali wamu. Nabbanja hamu era nga luli. Hamu yakwata emiliyoni 10. Oyo Sserugunda baali tebamumensioninze na mumensioning. Was mentioned by the president. Hamu yazzeeyo n'abawa miliyoni bimeka 5 babadde bazibiddewo awo. Nabbanja n'azisavinga. What is he doing there? You go to a lodge and make your love. You hear this idiot? No. Never mind. Now you cannot. Why do you tell me not to get to mind when he's shouting? Okay, it's going to be sorted. It's going to be sorted. Nagati, umulabo what happened the following day? You see honesty people, ngabo ba Nabbanja, they don't know how the mafia operates. Kati bamuwambadda. If there was a quarrel on who should get Hamu's money, and Nabbanja decided to take the money to a proper place, what forced Nabbanja the following day to take 50 million to the Archbishop? To the Archbishop. Mzee Tamale ate lwaki okireseemu ekyo? Anti nkubuulidde ate n'ayogera n'agamba guno musaala gwange nga tegunnagwako ofuna omusaala gwa ssente mmeka? Yagambye azaatereka azaakuŋŋaanya ku kasaala ke. Singa ng'afuna gwa mmeka? What's the purpose of Nabbanja to go to the Anglican church? Yali yeeyamadde okuba nti agenda kuyambako ku kyaki okuba nti abakwasizaako najja nga kuŋŋaanya akasaala ke. Yagudde. There was no pressure.
to take the money kati alina okuexplaininga sente zino hamu zeyamuwadde zagenze ku akawunti ki alyoka ate alwane na kino. Abanyankole bakugamba nti embuzi yange lwebula oba endiga empisi y'okukyalo yefulumya obuso bulimu ebyeya byendiga. But she was very clear nalaga nti sente zino zagenze ku account eri mu Standard Bank. Standard Bank account eri mu Standard Bank ani signatory waayo sikalola okulutu. Kanaye embalasi bali abakadde benyina abaaliwo luli. Kanaye embalasi zemu have they changed the signatories? Mbakube senga vudde mgetugamba mbakube anti nabagamba nti baleeta issue bakola Museveni bamuzanyira kantu kamu. Museveni initiated his own fund which is not audited by Parliament, by Auditor General. Yes. Because this is Museveni's initiative. The Auditor General of this money is Museveni himself. True. Sent Auditor General audits money from Parliament. This is government money. After 6 months kati bano bamubaza ne bajja ba confusing the two into one. Nga kalolo okulutwada abolinga eya account I challenge Nabbanja atubuulira baba akyoseza aba signatories. They are still the same signatories. Yes. Museveni yagisigninga. No. Kwe yatutte sente signatory bebaani Nabbanja. Because I want to help these people. Nze banzirukako ne bagenda. The only person who has not run away from me is Mbuga. Okay. Kubanga gwe bakugamba nti gwakuleetedde gwe bwenesi bakumirundi zingudduka. I'm a rich man. Sirebeeta. Bwenesi bakumirundi ogenda I deal with my friends. Yeah. Kakati nze nkubuulira. Ekyokubiri abanyankole bakugamba nti omuntu agenda okulimba amazima ge agasangayo. Agasanga gyali. Kakati Museveni ye kyayina nti buli diiru yonna gy'aleeta okuyamba abantu ababbi be bamusookayo. There is a meeting in Serena now. As I was leaving home, some people have already arrived at Serena. A minister, a notorious minister in his safety. But who did the planning? Kakati today, whenever overlated idea, because they don't know, why does Museveni nachiwandika wana? Obutabuliro bungi bungi anjagala kusooka kankuwe obutabuliro butano. Museveni the revolutionary. Yes. Okay. Akatabo kano nakawandika mu emeka kanakata. Akatabo ka 2013 November 25. Gamba understand. Tuina mu byobufuzi kwa terminologies tebazimanyi. Yeah. We have a politician, we have a statesman, we have a revolutionary. A revolutionary changes society and it does not have term limits. Okay. A politician is a Kebesige and Bobby Wine, opportunistic to win the second election. A statesman works for harmony. Okay. Harmony mugwanga. Kakati Museveni ayina elements ibiri. Si politician. Hapana. Museveni is a revolutionary, can tell you HSJ, can nti Obote use the political expedience nalimba abemmengo. Within a year yali abakubi. Museveni talimba. Ekyo tekijja kusoboka. Yes. Okay. Ekyaji temuli sente oyo Museveni. It will tell you. Kakati bo bano buno mbuguwadde. President bwe twali tugenda mu kalulu yampandikira ebbaluwa n'agamba obutabo bwaffe obunoonya akalulu buddemu obufulumi ne batuula batumwebaze ne bakolawo ekyambu ngende nfuuka embwa yaabwe. Mirundi bamulonze kakiiku. Can you use this brain gwe tumwebaze ne banno nti me you can use me as a hunting dog. Kakati kano nako president yayita baleaders ba Uganda. Yes. Yayita yalina Galuga nakola speech, a very impressive speech. Nengamba omusajja ono kamufixing. Nezira speech ye nenjijjamu akatabo. Okay. For future reference. Akugamba ki? Akugamba eddembe ly'obuntu. Okukuuma obulamu bw'abantu. Okusoma kw'abaana. Okuteekawo emirimu. N'ababalira n'etteeba omuntu sente bw'asaana okukola ekibalo kye. This was at Galuga. N'akugamba ebyobulimi. So, this is also... Kakati nkugamba nti baayina tebategeera
ngatuze ku nsonga y'obuyambi nkugamba nti therefore it is important that the retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who don't rape women, who do not kill with impunity, and don't steal from the public. They remember in the 70s abantu bino byolaba bino atabibazeemu okwata abantu mu kibuga nabaga nti the 70s and the 80s people would scan in Nammanve forest on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave them there. The place became a mortuary of sorts. A group of youths permanently remained there to depend on the income from relatives searching for their lost relatives. Kakati ate abantu bagenda ku police ne mu nkambi z'amagye okunoonya abantu baabwe like in Amin's time, very dangerous. Museveni will be remembered for pro-people policies like USE, Nabagaggawale, Entandikwa, police parity for all, free and fair elections right from the village level. Thereafter, no retiring president will wish such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. This explains why Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the Nyayo philosophy, implying walking in Kenyatta's footsteps. Kati bano abantu be tebakimanyi nti tuchita giving capitalism a human face. Capitalism is not bosoma Karl Marx yakyawanyo capitalism. Kakati ye Museveni yagatta abantu ba Uganda bo bagante mu socialist bo bakuyita ku social. These are social insects. Socialism comes from social insects. Communism, socialism tumuyita nakalyakanni mu Luganda. You share in a socialistic society. Communism tumuyita mpale ku mpale. Capitalism tumuyita nasi wa mukange. You mind about yourself only. The moment you allow capitalism, because capitalism defeated communism, kakati capitalism, katuchita hybrid mu politics. You get one, you borrow here, tuchita hybrid. Kati why does Museveni give these people money? Mengo government ya wako baganda sente. Bano sente alese rural farmers scheme ne bazibba benyine. UCB bajibba. Ne bajibba. President Naji capitalizing about 90 billion, bajutunda 45 billion. Many members of NRC borrowed the money. About 12 get was quarter. Luero tries to find it. She said, can I jib? I'm going to say an orphan from Luero. Why does Museveni bring these measures? He is trying to give capitalism a human face. Nti balotalian is bani abagagga bakwata sente. That's what this young man is doing. How? Ono mutani wange. We are close relatives. Okay. Yes. Kakati nkubuulira ne gamba. Tudde ku nsonga ya tikakati bwe batategeera message ye. Bone balowooza kubba. Why does this man bring pro-people policies to alleviate the impact of Obusuma? UP abana basome. Ani abana era Besigye ekigwako bamuyitanga bonna bakone ne mugaba Besigye agenda kugwa. Eyo reverse psychology Museveni gyamuteze. Oba abatalisomye basomyeko. Omwana wa P6 wa P7 tamanyina kwogera luzungu. Yes, ate yali badde kati yali beta agenzeeko ne mu kibiina. Kakati nkugamba unless Museveni tells his people, why are we doing this? You think this man is the richest man? No. Uganda? No. Lwaki ajja n'avaayo? One, alina omutima mulungi. Two, akugamba taata abantu balina okuddiza ku bantu. Abagagga bali wano MTN Airtel baani baleese ziriwa. The Chinese
balese ziriwa Nabbanja twamanyi nti abantu bayinza tebajja kugumikiriza kubazaayo bwe mubazaayo bajja kuyika mu kibuga bakolerayo ti kakati unless Museveni's team Museveni's problem siffe Museveni's problem is inside his palace nti abantu bebe nyini abakozinga problem ababba sente bayina okutula na baba babuulire what am I doing this? Why am I doing this? Yes. What am I doing this? I'm doing this to ensure that we insulate the population, these peasants who could riot. Sente zaabwe temuzibba. Sente za UPA temuzibba. Sente za NAD temuzibba. Bani abazibba? Abazibba ba mukyalo. Babobi Wine. Whether be scandal mu ababobi Wine. Mzee Tamale, do you see oraba Nabbanja mulaba wana ensonga gyatandiseko okubanja abantu. Nabbanja agenda kufuuka nga gundi. Kinkoze bubi. When I was looking into my books, akatabo ka gundi sekalabye. I was rushing. Akatabo ka, but it would be better to give Nabbanja a copy of akatabo ke nawandika ko Nantaba. Okay. Nantaba and Nabbanja and the same boat. Ate Nabbanja ali was why? Why? Because President Museveni in his cabinet, nabaga nti mulimu factors nnya as a political scientist abatali be Makerere. Makerere teri political scientist aboogera gundi yayogera ba Dr. Mukwaya ba Professor Mukwaya baavaayo bano ba gundi abaali abasajja aboogezi munepo kakati nalimu nti gundi wa political science ndebere semanyi ndebesa kwa history ba professors bambi abali baibula nti baavaayo kakati if you were political science, you can analyze Museveni's cabinet. One, he wanted to delay, to undermine the succession battle. Naye mwenyini akimanyi nti waliwo battle weri. Waliwo abateekawo ne ttiimu zaabwe. Naawe olina ttiimu yo wajja watula wane. I was watching somebody ng'agamba munne nti bane munsonyiwe. Byembadde nkola byonna mu binsonyiwe kubanga ne mirundi eyo wadde sobola kwogera naye nze if you don't undermine my projects nti puwa mirundi is helping you nja kubakuba bakube n'obutambi obulidde ate kakati nkugamba nti he delayed that battle. Yes. Two, he handled the military gyemuti ennyo n'agikyusa kuba is asserting himself oba mumulowooza nti agenda. Izo changes yakola zongera ku manzi munyweza wa munyweza. Nagenda mu parliament najjayo Katagaloza yali azimbika Kakuni. Katagalo yagamba nti nange nzikiriza ngende nga independent lwe yaluzinga. How can the president allow an independent speaker? You are being accused of being independent and create an independent speaker. Yajja n'atulawo mu ntebe bwati. No president could do it. Kagati n'agamba olanya naye namusala bwingizi. Nti obuyekera bwange bwakutaddewa. So simanyigo. Who pays the piper controls the tune. Your message yali amusindikira. Era bw'olaba kabineti ya Museveni yonna weya Nabbanja should be careful. Abantu bonna tewali yasanyuka muri safa ya Museveni. Abamu baali balowooza kafuuka kwa prime minister olwo yakuba ebipande. The right honorable prime minister. Ye nga yekyegabidde dda. Waliwo abaali balowooza obwa vice. Kakati Museveni disappointed everybody in this government. Okay. This new government. Kakati bo bano abaali bamaze okukola nga bamaze okukola structure yaabwe bamaze Museveni amubalira mu bagenzi. The post Museveni era yabakuba naye basirise. I want somebody to tell me ne mu intelligence ya mwefu bonna basaana kuba tewali yasoma intelligence wano. Look, why is there persistent rumors that the president is dead? Who is circulating it? And for what purpose? Because when we go to president mulwadde oba afudde oba akoze ki investors don't come. You scare with? Yes, kubanga Uganda tetunafunayo an orderly succession. Yeah. Tanzania yo kati eri stable kubanga bali abasajja baleeta sente mwete mubamanyi. Sente zifunibwa mu buzaale nga bakwire. Yeah. Era mu obisi boko buliko tebaliimu bakabaka ba Saudi Arabia.
sente nezifunibwa ba Bill Gates aba innovation sente nezigibwa mu banka kakati bali abasajja abaagala okuinvestinga mu nsi bajja ne bakugamba nti when I make a factory in Tanzania or Kenya or the member states of East Africa, the goods will travel as if they are in one country. Yeah. Kakati naita ba Mirundi ba yabagezi, where should I invest my money? The Tanzania it is stable. It is stable. Kenya bayina kavuyo kabonete baba economy. Mu Uganda mulimu corruption. Nakugamba nti omusajja ali agenda kuzimba inland port n'ekyapa baakibba omusajja mukulu mugende tolo mubuuza. Bamulumba ekire ekyapa ne bakitwala. To frustrate oli ne bamugamba $2 million $5 oba okumbe wantu kukwasa omutwe nadduka. Inland port temugirina. Okay. Kakati ani oyo omu kubanga abantu bakiwulirako nti rumors abaganda bakugamba nti mu nkyamu mwe muva eggolokofu eruma repeated nti wali omukka tewabula muliro tewabibwe kiri yes kakati bano ababika president bamukoze akakodyo kali bwe kati nti whenever the president bwe bamubika appears on a function, what if somebody is attracting you to that function to assassinate you? Buli bamwogerako ngavaayo. If somebody is ruling the president to go to a function to assassinate him, yali badde akola ki? Yali badde anti nkugambye ti mu mupiira mu soka singa bakufuuwa ng'ogenda okuteeba ng'oli offside n'oteeba you get a red card because you can create a stampede abantu bafa. Why doesn't the security concentrate on these people who are saturating amawulire ago? Nali mu state house nga bagamba okwalinga yenze okwalinga ndibuka you were stupid. Nze tosobola kunga nti okwalinga nemukwata kubanga I just say zero on one thing is what okwalinga says is it correct? Is it true? Net zero winga bitufu basi bitufu. When we know that he has some element of facts bivawa. Okay. This is what Europeans do. Basobola okufunira uniform okuli epesa nabagamba nti Abayisirayiri basindika omusajja e Syria nga Muyisirayiri wa Mossad n'abeera mu Syria nga environment nga bano bayingini y'amazzi abaleeta eminaala gwengendo ogunja gulwanyisa paka lwenakati nja kujjawo batandeko ne bateekako nja kubangujjewo anti nkubuulira nti abasajja Abayisirayiri bakwata wa Mossad n'agenda e Syria n'akulirayo nga good environmentalist n'alagira okusimba emiti naye ennyonyi za Isirayiri buli ewaali emiti zakubangawo. Lwaki? Anti nga emiti kabonero nga buli omusajja ono yasimba omuti bakolaki kabonero abalasha be bamubayamba babaga nti look at the pattern of emiti egyo. Okay. Lwaki agisimba mu particular places nabaga nti mu katabo ka Bobi Wine nembagamba nti powering power gundi ono gundi wamu gumwakubanga mu bantu tear gas nabaga nti mutundu ye pattern ye. When they want Bobi Wine to address a rally, tebamukuba. Atambulira kwa agenda egi. Naye lwe baagala okunafuya Museveni mu kitundu ne candidate wa Museveni bakuba tear gas. Abantu ne banyiiga. Ne bamujja ne mu kibuga Bobi Wine. Bamutwala mu byalo. Government yafunye trillions 3.3 kuva mu IMF. Era nga abantu bade basonde osanga kukasimbi ako bana bafunye naye. Badayana bwe bakoze akabadi kaabo. That's what they do. They create akavuyo. Kakati babuulira. You go to hospitals, even some beds are empty. Abantu bakyafa. Era ku nsonga yennyini nyinyi. Yena yakoze akabadi ke ne banne mu government ne bakola akabadi Museveni n'ati. Ku nsonga yennyini. Bakitegere kyekugamba. Nebitanda. Nti ye Museveni bw'aba apulaninga. Bali ababbi. Tiimu yokka etuula okulowooza tuli aba. Tiimu y'abafeera bali ku serera nange. Era ne wali mulala abala intelligence tebala anita bala ezana president birayogerako emitwalo yatandise oddwa kubanga gikolebwako era bigenda kuba bituuka ebyomugwa biratandise okuba bikolebwa tezaaliwo kiki ekitaaliwo badde yena bakola akabadi kaabwe ate ne Museveni naye n'akola ensobi. The president made a mistake. Why do you ask a permanent secretary? Why did you bypass
the ministers and talk to the Permanent Secretary. Era buli muntu bali kati ono abatakyabalabwo waliwo debate kye nabaddemuko abantu bambuuza naye tali kyagala tubulemu mumanyi between Achenga na Atwine Diana, who is the minister? Any person can have a system. Naye kakati the vice president, former vice president Kazibwe, is a senior advisor to the president on Henry. Where is he? Ayogerawa. Ono mukazi yampabira muwampabira wa president ayina kutoka mulinga mangada yabadirudawa. All of these people use this. Kakati Diana nga bamulagidde president nayogera nti bakulagidde what idea ali mu yolodde baligenze bonna. But again, Erecho obula nkugamba Mzee Tamale let boyogera ku nsonga kuba Diana yayolebwe president yavudde yavayo nayogera toza president just takola political statements kusanyusa abantu kye kyakolawo mu byobufuzi batugamba you must walk the talk. But he's talking about corruption na biki nenga bikola. I can accept on one thing. Nti if president becomes a victim in political science, if you want to win, they become a victim. Nabalagira ne bagana nokola ki no gwachi tu banasije bebuza nakola wo Head masirolo yes ensi yagala okubandi not stop there. That's why nagamba oli ku Sunday tujja kulija kwogera ku nsonga y'okuba Diana ne batula ne bakola akabadi kabwe kafiriddemu aba naye Diana bwe kyembasasira ku kiri kimu they are going to be hated throughout. Nti gwe wakola akabadi n'ogaana ebitanda n'ogaana ki ICU nezibanga lizirabikako ate nga bazirangirira lumu kambabuulire temujja kubeera mu buyinza all the time. There is no rise and rise and rise. Even the rise and fall. Even the Soviet Union collapsed at 70. All the people Diana kabangalinga mweru nga zaali. But Mzee Tamale boyogera ku these things will be investigated. Temuyita kola kabadi ne mutisha. Ensonga zonna busiteka ku Diana mpaka namu ye nanyi kumulagira yakolawo ki anti enkubuulidde ye yakolawo ki ngera ne mukola nti confusion gye baleese eri egi tewali kiriya National Task Force baba sobola okukyusa omukulu task force n'agitayako olusoke lwaki Diana ayitakyusibwa olusoke signatory ku account yo nabbanja kwetadde sente is olusoke signatory so katambala basibi katambala kati today nzimba size basolose okubba babbe nenze mbagamba ekintu eki nti kano kalulo kajja kuba enkoko ku magye otyanga nnyo ekintu ekikwatira abantu ewamu n'otandika okubuleminga abantu babatta abantu bajja kutta abo badayana buli alina obusungu bwe yafiddwako omuntu ekatagamba gundi yafundirwaku who is the responsible for the death not this one. Yes, we have two fools. A fool who fails to adhere to Museveni's syrup, Jempita syrup, nganza atambula nakane. Kakati, naye ate fool oyo, we agenze mu ddwaliro yasaze ne Diana teri bitanda nawukisa. Satinide gatiriri. Kakati, how are we, because COVID ayita mu phases isatu. Yeah. The first phase we are protected by the president. Never beera. Thinking it is enzike. Second phase bagituddemu abantu prominent people to scare the country to prominent people linya yumu intensive care nti olabe kwegenda bakubere prominent you know kufa bakolereko publicity banyigirize kakati now mubye buli wamu naye mwabatakuta mwabatakuta muli mpuuta kakati what we want today let us prepare for the third phase wave ejja kuba covid yaita mu wave zimeka wave zisatu eyokubiri ene etugoyeza tulimu kati nga ebitanda tebiriyo na biki kakati kyembuuza one I would have expected Nabanja as an active prime minister omuyenda kugambye wali ti bw'otatandikirawo politics is perception. Yes, politics is perception. Kyojja nakyo kye tukitagirira marketing ebyobufuzi. You cut an image before you join politics. Yeah. Nti Bukenya insulated from Uganda. Bukenya ne bwakisinga omukazi ne bwakola ekyo bamuga nti vaako ye Bukenya yoyo. Mbabazi bwakisinga omukazi agwa bwekiri. Lugunda bwakisinga omukazi mbantu agwa. Matembe yeyita munnaddiini. Bw'omusalaba ekifaananyi ng'ava mu ssabo Bukenya ne bumukuba ekifaananyi ng'ava mu ssabo.
kakati nze enkofira siitambula nayo eri gy'omanyi ngoji wumuze ennaku zino kakati nze oyinza okunga nti Mirundi tumukutte ekifaananyi ng'ava mu ssabo nti nakyoolondabeko mu kereziya olwo omwami yansabye ekitabo ky'abasamize olondabeko mu kereziya ayinsuleti nti Mirundi yakubira mu studio akuyoola I get it marketed myself with that image nti tegaba amawulire nga Mirundi yakubidde akusitudde mu studio nsabawulize kanene kanagenda ku Nabbanja waliwo omwami yansabye ekitabo ky'abasamize nemugamba nze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicious society ojja kimpa kasita sisibo ya gavumenti efe anti abaloko temubayina babbi waliwo akyagala basuma waliwo akyagala naye ffe tubayina kwata ku motoka zange ogisesekati gambye Nabbanja yalibadde yayinspekitinze edda ebyatuleetera luli byonna obuzibu she would be visiting with Rusoke oxygen companies. We should look at the allegations and confirmed reports that companies like enekola amabati ey'okumukaaga offered them free oxygen. Is it true or not? Nabano bebadduse okutwala e Nairobi Katonda abalabula singa tufiiriddwamu nga 10 nga gagenda agagabba ssente agako. How can you speak go to another country when you have nabaga nti Muswati ekyamuleetera obuzibu egundi Swaziland yagwamu enjala yalaga mu hoteli na family ye. If there is food, no food in the palace gwogenda mu mugundi kakati Nabbanja yalibadde yalambudde dda ba oxygas yalibadde yalambudde dda abo ab'embaala abaatugamba yalibadde balambudde. Is it true? Is it real? Kubanga president bamukwatako ne bamutwala mu factory ekola batteries ne bamulaga radio ezitaliyo kakati Nabbanja mu kifo ky'okutwala ndowooza bwe yategedde ti president ataddewo puleya gundi naye nadduka n'agenda e Namirembe miliyoni aga wakatula mu ntebe ogaba miliyoni 5 bw'onoomalamu omwaka onoogaba mmeka president yava abagamba baalekawo bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde era tebalina mazima enebwede naawe nikyaji nakolina omutwe gulinga mangada omanyika Diana yakawa akapapula bwati nga nze nabakutte edda ku byuma tibwetugenda mu press mugundi briefing Museveni ayogere ku Mirundi anjogera kati ate bwe tebakimanyi when you go to Museveni and talk about me ategeera akuyina yabaga mugende mu wabiri kalisani yekubana n'obusajja buno ne bubba biliyoni zange mbajje ekibuli tewabeera yejeneza gwe twayawukana mubye sente zange bwefudde kati omusango okutambulira ku gundi ku nfudu waliwo issue kakati nkugamba Rusoke would move throughout oxygen companies with the same ku issue yenyini Mzee Tamale waliwo issue the issue of ebitanda. Are they now making ebitanda oba Diana yaziniddemu Diana ali entwenchi ne tumwebaze ne mwenda. They are very dangerous fellows bebalweta n'obusuma mu family ya Museveni obwana obwo bubi era nkakuba ennaku zino nkakuba bubi tumwebaze ali ku Serena kati nvudde kanga mulaba era obuvubuka bwe bubuzaabuza kugundi mu kwezi kugundi kwoba obuuma obujja mutuusa butwala erukungiri. Mzee Tamale waliwo issue yokuba nti abantu bangi bavuddeyo nga bakozeerako hubs isobola okwanzikakanya COVID-19 wano omwami yakola COVID experience Professor Ogwanga naye ensonga eyo NDA national ekyaganya okuba nti ekkiriza nti eddaga liweza buweweezi omanyika mbabuulire whatever you are doing ffe twabirabako mwibwe yali aweza emyaka 20 mu buyinza bamufera bamubba ssente ne bakola kemeri tiawonya sirimu ne bagenda I was invited to Nairobi ne bakola uhuluka n'asembulinga bayiriya bonna uhuluka eriruddawo eringa yamu kira najjayo omutwe gwe n'engalabi y'eppulo bajja bano profesa mwe bajja bano kati ono bamuwaga abantu babadde wano baprofesa Salibani nga banamba tete babakizo omusajja wa kansa balwana n'ebulwanyi mulamuzi yamala okuvaayo kati ono gwango kati mulimu abamubiramu ate eriyo n'omukazi eriyo n'omukazi advisor wa Museveni lyo liriwa eriri dawa yako iko wapi wewe mukazi dawa yako iko wapi which Museveni launched dawa yako iko wapi mama dawa yako iko wapi
Mzee Tamale nga tuvudde ku nsonga ya sente ogwanga kasita omulaba nga bamuwadde publicity olaba baledi paper bayawemudde. Uganda is highly rated. Covidex is working. Noteekako ng'onaasimayiringa naye naasimayiringa kambabuulire abaganda bagamba nti siri alaga mubiri. Where is the Diana's performance that must be highlighted in red paper compared to where? Tewali. Obo yabuwadde sente ne muddamu ne musoma kakati tuomye what is important kubanga sijja kafuna zinzambula n'ennyondo yange kamu niya mia isimashi kandi kutagenda kufuna covid sinza mufuna Covidex ogamba covid ne bwe mba mufunye sobola genda malwaliro gamwe yabe clinic atewo can't use Covidex gwe batu nga mbikwata muntu ebyabwe feke bamuwana kuba wali bwaba mubira eri ono mukazi liriwa president iri alonkinga liriwa eddagala tubadde nalyo naye nga bannamba atya buli omu bamuzikiza buli omu bamuzikiza bannamba atya waki bazikizibwa waki bantu bazikizibwa banene omuvubi tajja mulambo mu nnyanja they are the beneficiaries. Abaganda batugamba nti omukazi asiriza entamu agikombere mu ffumbiro nti bakoze akabadde ne batagula bitanda ne bakola akabadde ne bataleeta oxygen bazibbiira badduse bagula bizimbe apartment nga mufudde naye ku luno abantu bajja kuzza balance. Nze tamwe tuva ku nsonga eyo Minister Kumutia Kasajja avudde n'awoninga abakozi ba gavumenti batekino singa bagamba tebali ansimbi za Kasajja simubala yogera omulala Kasajja ne Bakati wanu Kasajja okudde ebunyolo aligendera mu coffee nga bamukwesemu ngo anti yeraze nti closing trouble Bahati and Kasajja they are trouble causes here buli kasente ne bakabba yage abakozi ba gavumenti babba ensimbi zinene batakola bulungi emirimu gyabwe kuki ku sente zino loans gavumenti zezenga efuna yana kuno nabawoninga nti bagendereze. If we get evidence from a minister the following day the side director would pounce on them nenga Museveni yagamba abasajja babba sente mugunde muleya naganti are these idiots still breathing Ugandan air oyo mukazi akulo yabakwata maisi akulo naye alitikibwa waliwo lwojja kusasula you will pay with document for abali wa documenting nti ekisajja ekireese omunaala ku kyalo kitutte abaana bakyo bajja battala kyo bakitte n'ennyumba bagikube gwerinda bulinzi balwale boyogera bo tunogamba nti president yalagira akula akwata onatabakwata omutenda bwakuwulira obunafuubera bwani bajjayo bwani tebera president agasajja gano gasomako ebyekenya muyi yagamba omanyi muyi bwe yavaako babatuuma bamuyi orphans babayoola gavumenti empya esookera ku gundi kanka kusomere olabe baddayana bwe bagenda okudduka Nkugamba a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having any generations of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. But when there are two scenarios, where you can choose a successor and where you cannot. Okay. I'm addressing a situation where you can choose a successor. But when you are no longer able to choose a successor, this changes. Okay. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily come into a collusion path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant. In conclusion,
What protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country's institutions should make both the entrance point and the exit doors wide open. Kakati bano tebamanyi nti why is it that in many countries bw'osoma akatabo kange kano kenawandiika akazu politics in these countries nti corruption graduates into akazu. Bwe mufuna akazu mulowooza nti mwe mwekka mugenda era oyinza okusanga nti rival okulwanira obukulembeze okusikira Museveni tebuli mu bantu bonna bulina we buli kuba baafuuka akazu nti abo bonna bye bazanye muleme kuzanya Diana hands off this man sente tebabaleetedde muziveeko abantu bajja kuvayo bayike mu kibuga mubaddemu. For fun. buli musolo kati buli kyebayongeddeko ku mafuta gugenzeeko ku bbiya gugenzeeko kati gwe abantu maze basibira mu nnyumba ate omusolo ogwagala omuntu omusibye emikono emabega kati omugamba jangu tumeggane agenda kumeggana kinano notula pulezidenti kyalowooza essaawa zino abantu abamuwa amagezi abamutuulidde awo be babakusa obukusa emmere tuli kumpewo abantu batulaba eggwanga liraba pulezidenti yavaayo nakola speech nga buli omu alaba n'agamba nti neekukumye nengenda mu andaki nenkola lisiti yange ne kabineti yange era mbadde mbasaba mugikkirize nga binagikoze butya obwomu nenjibanjulira nakati gwono tugamba nti si yalonda ebyo bigambo bye abantu bonna be yalonda mu kabinet nomala babuuza asulawa abeerawa wamulaba watamumanyi wabula covid buli muntu yamufuna olwokuba ntwe tumulwanyisa mubiri gyaffe tube tuli ebintu ebigumu kati atandise okugonzagonza abamu ng'agenda abakutula kati mugonzagonza abantu kibayita nti waliwo ekizze ekirala teri kizze covid yola abaddewo wabula abantu azze abagonza nga batandika okugwa ku ttaka. Salim oli musawo balonza anifa kawooyo kubeera minsawo herese musawo. What is up, Kampala? Rims UG here, representing every Saturday, 4 p.m. to 6 p.m. with the unrated show right here on STV, where we give you entertainment news, exclusive interviews, top 10 countdown, and trailers, and by the way, we also give out free tickets. And all in all, the random ridiculousness, representing every Saturday. Let's skate, y'all. STV, select for fun. Wow, kwebaza kwa check ku STV eranga otagira program the sharp talk nuko Tamale Mirundi tariki nkata eranga muzeyi Tamale nenda kesa conclude to the moment the president appointed Nantaba to deal with Iran the mafias ganged up against her. Okay, but never get any kusomera gyasomera to fake academic papers never mulemesa okukola hey, why is it Museveni nga yegwalwanirira to chase away Museveni? Okay, era Nantaba teyakola Nantaba batukumuwabira mu kooti ne bamugamba nti yazza omusango ye nga individual ng'omusaala gwe bakutwala bwekiri a person who has come to help people. Government did not, Attorney General did not help Nantaba. Bamuleka Leka yugula bakimukolako
ntekayikola bamutwale mu kkooti bamuvunana as an individual n'omulamuzi yafa n'omulamuzi yafa babakubira mu kkooti okutuga kitata yababadde bafuluma wazikayikola defending his cause abakoleddemu bwe mutyo mubajoga mujoga abantu abakoledde to reduce it to an individual kati nabbanja will end up like a nantaba weewaawo omwami nekambuza Adrian okujjako nga bamuyambye n'afuna n'abeera protected era nawandikako nawandika ninga nti how do we protect nantaba nga nze maze obbategeera nti Museveni agenda okukola ekintu nga bamusoseeyo dda temwebazaagaye ntali mu Serena ayogere ntali mu Serena mukube vidiyo kakati baali enyenyi ya ICC baaganye okutemba chairman yali mu ddwaliro yeekwese abasajja bagenda kufulumya lisiti olabe bwe tuboogera babadde bakuula abatunda sipeya w'abantu olabe bwe badduka wano bajja kudduka ojja kulaba ayingira Kongo Kinshasa kababoogere kabalangirire 115 abayina ababadde mu malwaliro 62 surgeons mulabe mudduka waliwo ensonga bwe budduka bebuserena babwasa kati buli mu kinu babwasa eyala temuli Lobongoya agenda kimu eyala sekretary general agenda mu eyala no sidda Lobongoya secretary general wano ate akimayoki how can the secretary general go omwami nekambuza Adrian agenda kuba yesimba era ngaavuganya ne Lubongoya ekigenda bakola obubi the moment you look what a Gund East African community as an extension of the civil service till failure goes. These are region. That's why Uganda gets deals. Who is the failure? Loses deals. Anti kubolide. Nti mumutunurize Rwanda besindika. Ne Kenya besindika. Ne taifu ya moyabambide. Bagenda nibakwaniya n'abasajja ne balwanirayo. Nga balwanira abasajja abawana. Kuba bali abasajja be Kenya bagagga bali bagagga. Kati abakazi bano bagenda kubendako. Bakubi bamuziki barungi nnyo. If you are selecting a person to go to the African community, you are selecting an ambassador because your representative determines. This is why I tell you, where do you find a country? Ngomusajja yali first secretary revival amanya musika is rotting here. Where do you find a country? Ndi yali speaker wa East African Parliament asaba Museveni mulimu ziwa ono mulinzi akolawo. This would be a training ground. After a regional body, you go to a continental. Ne mmwe bwe bali bagala okubba ssente baleeta kazibwe ne bamubirako ssente kasajja kako kadduka katekale n'omuntu wako kekwese tulinda kkulu. So here we have a secretary general agenda wa ekibiina nga yesimbye agenda atwaleyo obusiru bwe abutimbawa. We give those people. We were in Songa. No, you asigale wana to organize his party. Okay. Yes. Nsonga tujivudeko mzee Tamale. Ngalumu omwezi guno gwenyine ogw'omusanvu emisolo empejana okubanga jiruma era nga wole ku misolo egimu egiriko jejoleko waliwo omusolo guli ku mafuta era nga ebidduka bigenda bikalinga omusolo ogwo naye mu nsonga yemu nibabeerawo n'ensonga okuba nti minisita muhwezi avayo nalangirira nti ngenda kuza omwezi gulo ennyini tugenda buli kintu kakiteekamu twakingi abuleete mukube ngenda kuba obutambi bwonna ne vidiyo era nga ne kampani egenda okubanga yabarasha ani egireeta bakaleeta bimeka nakuba bino ebyagundi mu emotoka za Uganda zikoona akagere buli mwezi batubbe temujja kubba bantu even if it's required anti wano mu Uganda tewali opposition nedda tombuli ebyo babuleete balabe abasajja bano bajoze nyezi obusuma butuuse we buyingirira motoka abantu bazikwese gomanyi what it means. Do you know how many vehicles abantu ze balema okujjayo nga balemedde okusasula garage? I was talking to one of my drivers nemuga where is my car nti teri mugundi gireti nji parking kuba nsasula sente. Do you know bamanyi the out of touch avalo kungiri ne butula ngera bakuba video kati emoroke wo mubitekeyo mubirete nja kubulya president bani ababirimu ero defeat munagana galo kumanya company eno batiseko bati yabarasha okubanje kwange ekolo mulimo umurasha bayina iki abulidwe byokuba agenda asima amafuta noga nti abarasha nti the role of the Russians here kuleta bumo obu Russians is put up tracking device. You even kill the image. Na wandikira aba China bano. Nemba ganti the Chinese influence in Africa kaka. The oil gas. Nakaba wandikira nemba ganti aba China tibagenda kubeera wana. Why? Atayi mwefuta abazungu tebabagobye. Balesa akawuka. Who knew the representative of the World Bank recently? Who knew the representative of IMF? Every African country
lulimbadde mugenda Beijing kati bazungu babazeemu neocolonialism omusajja nakuga nti nkuwoze sente ku zero interest you're your people abantu benyini gwe musingo kati omuchina agenze nagamba nti abachina ekigenda okubakoba mu Africa to engage in small things all of their projects zirimu obubiddamu zibiki society abantu cannot accept era nabaga nti abachina nabawandiikako nembaga nti abachina bagenda kubeera short-lived nti nabaga nti abachina finally China should understand that the projects being implemented in Africa are permanent monuments that form the basis from which its reputation can be appreciated by Africans or discredited if. It should be noted that China has financed several projects in Uganda, including an ice cream plant, Kibimba rice scheme, and Mandela National Stadium. China should be mindful of the democratic processes going on in Africa, and its policies should not be very far from what America and European countries have deployed. China should avoid a status of Indians and Lebanese who are always targeted during political upheavals in East Africa and West Africa. Following the failed coup in Kenya in 1983, Angola mobs targeted Indian women and shops. This set of affairs happens when citizens perceive foreigners, that is foreigners, have taken over what the local people can do. This phenomenon does not apply to the Chinese alone, but Ugandans too. When South Sudanese perceived that Ugandans were engaged in smaller businesses which their people could do, it resulted into killing of Ugandans who once accommodated the South Sudanese. Never buli abachina ntimugenda genda buli wamubbawo ababbi bababiddemu abachina bakola amakolero abachina bakola byemuleeta obulesi kati Uganda is a seeing Chinese retailers. If the Russians are involved in smaller things, I would expect a delegation from China to come here to talk about weapons. Muzaita mali obuma mubulezi obuma muno bujja mutima gokambinga kulayi oyo mukweza ajja kudiba nabo butumwebaze bwe bubirimu ne mwenda bwe buba buwakanambu be mu video abantu babwase Uganda yabuganye ya proposing gundi kugambi balete twakindi bezenga twakindi bamutalinge muruka nawe ebyo ekiduka kyonna nabagamba nti when you read Nantabazi story akatabo nakawandika Nantaba the Iron Lady, yep. Look, the first incident was widely publicized by the media. Minister survives assassination. Why? Bali bakitunudemu nti ne mu byalo batekeyo kamerazi. Era nagamba kayigulanga ngenze ewuwe Kasagama. Namusanga akankana. Kani muzeyi do it to me. Nimuga muzeyi roza yachakoze. The moment these thieves will touch cameraman, you leave your ferry. Olumalo kujoka. Bode batwala 5 billion embwana bakanyuka ku Jirikiti president's office peje bakolera bwerere nze ngende watali sente enchaba mpita ninja kubatta buvugamu bujozi kasabo malo kujjako ekintu ne budduka ne buzimba amayumba ne bukola ki akomewo ojjako palokola meyange mukwe mwajetire ku benyondo kasajja gwe nenkutirawo nze nabuganda kanti the government kakati nanta bwali bwagala amatala kamera zeyongere mu byalo yes okay kakati babukitegeera kuba Nanta bwino okujjukira yali akolaga ne tumwebaze mu ministry emu kuba bukitegera ne bukyuka eddiru nekoma we wa Nantaba okitegeera ino kuba nti akwatibwa yeso kaka nayo bakikakati mu munonya kuba kati ekinyanja kyava mu nyanja kaka na deploying bakwate Nantaba for what? Because these people when they are talking timutegere kibaliko a person trade in Nantaba nga banamulaba musajja agamba nti nali ngenda kulaba abaana bange kusomero essomero limanyiddwa yali alaga mu direction endala nemba gamba nti if Nantaba was coming from Kampala nga silent way ava Jinja bwe balisirikanye musezibwa basingana musezibwa ono yali asuze Jinja takulimba nti yali asuze obwe self explanatory government endala ndikikolera mu intelligence
kubanga kuba nenkuteeka wali obugulu. There was no way Nantaba could meet this alleged assailant at Sezibwa from different directions. Okay. Ebyo enanga ya byogera enanga ya gwe babyogeza. Kakati wait. Nantaba went to Kayunga police station to report an assailant who has been following. Yagamba omusajja wenti kuba mu bbanga n'agaana naga twende bukolote wali abantu. Buked described the man. Aina gloves yadde ayambadde ebiga yeekapise sirifa dogs ezimunonya mu kibira n'abula era nga ayimbye amagye. That was the first stories. Tuziina ffe tetwerabira. Kakati what happened? Instead of the Kayunga police of following this alleged assailant, emmotoka yavaawa yava Kawempe gye yatta oyo omusajja bamuyita Sali eyo kumpi wane kubanga how can you kill a witness? I write in my book Nantaba the Iron Lady nti we have witnessed policemen dying in order to protect the suspect. Yes. How could a suspect be killed or at a patrol vehicle? Nabaga mulete simu mukwate. Oyo simu esali gye yakuba. Mundete mukwate. Mukwate yagikuba. I have the capacity. Kakati today nabagamba. Ono ye the Lion of Mogadishu ye yafu. Era wembadde nzija. Bulikana kwagamba kamera. Oyo yawunye. The Lion of Mogadishu. Banayogera bulikana kwagamba kamera sikola. Oyo ali kutaka. No. Banayogera kwagamba kamera sikola. Yatulaze nti kamera zaakoze. Lion of Mogadishu yagudde. Why? Nabagamba nti nakugambye ejo ku Sunday. Nti when you study Al-Qaeda over terrorist groups, abasoma intelligence zina characteristics zazo. Yes. Kuba ziba zina accountability gye zikola. Nti ekyo ffe twakoze eki? Ffe twakikoze. Balekawo mu maka zaabwe. Balekawo mu maka zaabwe. Ne mbaga nti look in Uganda the killers are the same. Why? There is an element of a woman. Nti omuwala wa Katumba Wamala yafiiriddemu. Kirumira bamutana omukazi. Abo babiri ab'omukazi. Abaana ba Mirindi be battira Makerere. Bakuba omukazi amasasi. Banne be yali agenda nabo. Mukufaka wesi mwalimu era issue y'omukazi. Omukazi who featured prominently. Ababukedde gwe bagana mufunyisa olubuto ate nga ali under house arrest. Yes. Kakati ekyo kiki. Ate bwe baali bamutwala mu ddwaliro. Abayiso bakuba omusirikale amukuuma essasi. Bali bagala kutta mukazi to kill evidence. Okay. Kakati that's one. An element of a woman features prominently. Two. An element of local defense features prominently. Eyatta mukachingi wa local defense. Eyatta eyali agoba Nantaba wa local defense Sali. Local defense. Eyatta gundi omusajja bamuyitane. Omusajja ono president we yali kyako Wembole. Era manager yakuba mbu abadde atunda amafuta nabba abasomali. Omusajja bamuyitane oyo president yali nvudde mu mutwe. Yes. The local defense man. Bali bamusasudde sente n'agenda nazeeka bamulinda ku macanga ate naye yazikuweesa. Museveni kwe kuleeta gundi. Kwe kuleeta ki? Wembule. Kakati that's the local defense. Mujjukira omusajja gwe bayita Dick. Dick yali mu Ebonies. Local defense. A woman, local defense. The third element, they kill the major suspect. Atambuliwako obujulizi yenna. Bamutta. Era kyobalaba nti the Lion of Mogadishu afiiridde wano singa bamuleka mu majeege. Buked is insisting on one thing. Today I was reading Buked. Nabalaga chronological events za Buked. Ne mbagamba nti Buked bwe yalaba nga Katumba Wamala alondawo ebisasiro by'amasasi yakuba n'agamba tekimuyamba kubanga n'emmundu ze baakozesezza SMG n'ababe baziina. Oba Katumba ababe baziina tezikeberebwa oba bwe mwavuddemu essasi. Nga banne benne bali bamukuba. Nga Bukedde akivuga akitwala waka. Bukedde akivuga akyolekesa wuwo. In all cases Bukedde akyolekeza munyu. Ne bavaawo ne baleeta omwana nti omutuufu yavuze Katumba Wamala avuddeyo. Aba pikipiki. Did they seek a comment from Katumba Wamala? By the way, what pikipiki oyo yabulirawo? Yabulirawo.
bukedde amanyi olunaku lumu kulu byalikwatibwa libamu kulu is a big asset in this country tasaana kufa olunaku lumu gavumenti eriddako erimunyola ate bayinza omuwasa omutwe oyo okulubi kuba bamafiya kasita bakozesa enyonga obamanyi nnyo balinga bakazi bano bagagga kasita omutegeera enyonga agoba yekwasa ekintu n'awasa omulala bizinesi zo zitegedde naki ate goyinza omugamba ebintu byesibimanyi oyinza kungoba sibyayo oli mufu omukazi omugagga bwagoba jayo engalabiyo jayo engalabiyo afumbirwe omulala kati omuyizi ekimala kakati negamba nti mu keesi eyamwika kiyingi suspect yenyini yapolinga tuliga yali teekawo yafiira mu kkubo nakugamba nti what happened is that following the man's death Matov and the company advocates withdrew from the case and handed it over to Kabega, an international criminal lawyer, and she is acquitted because the prime suspect was done what? Was eliminated. Kakati Bukedda kuba the Rayon of Mogadishu. For us, when I'm reading Bukedde, mu cases is bakugambi simayiba agenze ne bakwata alamanzana ne bakwata omulala bali blind followed it akuba emiggo mingi nnyo bamubuuza emmundu nga balamu yes nga balamu bano babuuza ababukedde babuliddewa ono gwe basse yabadde alwana nabo an already handcuffed man like this man on the kabangali kesi ya Nantaba the same a man who had been overpowered by the police was removed from the kabangali and shot dead in broad daylight. Omukazi yagaa nti namulabye nga bamujjako ne mbabuuza why wasn't there a quarrel between the policeman ono kabangali and Sally the killer? Totta muntu omuttira ki is an asset. Sally olwajja essimu kukutu yamujja kuku n'amukuba essimu eyo bali ginoonya ate baana bato bali banoonya bwejja kulaba nabaga nti keesi ya Amini mugitunuulire. Lumu was murdered in 78. NRM neteekawo akakiiko akabuuliriza ku bikolobero ebyakolebwa mu gavumenti ezaavaako mugende mubuuze muzeeyi nagenda sekandi yali leading council ng'atuula ku benchi gundi nga omulamuzi bali shaki nga ye deputy wa sekandi era nga batuula ku benchi nga chairman bano banagenda ba commissioners naye they found out one ekiwandiiko ekyattisa Luwumu obutezi w'okulaaya to Acholi's and Langes did not originate from Dar es Salaam. It was written by Amini's minister and he left his handwriting in his office which was later recovered. Singa Museveni si musonyi oyo minister bali muvunaanye mada but he escaped waliwo Amini's minister who authored this document in 78 when bajja mu 86 87 akakakiiko ne kabeerawo. Two, they traced the police pathologist who claimed nti gundi oyo Lumu yali akwata omusajja driver awo mu maaso ga Imperial wali Sero petrol station eno Senator nayawo nti yali ava ku gundi ku gundi eno ku national ku bureau yaabwe eya Amini n'akwata serinyiga emmotoka eweta omusajja yakkiriza nti he had bullets. It was not an accident. It was traced. The police pathologist Amini used was traceable from 78, 10 years. He was still around. The man who staged that Kabenje, Amini directed to stage the Kabenje, is called Gundi. Seru was still in the police force. Mu traffic. Nibo mukima. Nena akwatibwako. Confessed. Kakati ebintu byemukola byonna the main is the remain. Ebintu byonna byemukola ebyabalumbu tebibasomesezza kati nze mbabuulira. If the president wants peace in this country annyonnyola abantu be, why does he bring this alleviating measures? Nti abantu mulabyewo gavumenti ewa abantu ssente. Yes, abantu bajja kukkiriza nti Museveni yanzituwadde naye bazitubyeko. What do we benefit? Omanyiza embeera nnyo mu bantu. Omwana nkedde ku makyanga wa booda nanga nti Mirundi ti waliwo abantu abakoze akabaga koze kaaki nti mukama w'omufu
bangi obedda basanyufu bakijeewo mbona emmotoka ze zayisewo nga taliimu nemugaa let me explain to you motoka zigenda nezinywa amafuta, that's what you don't know. Emmotoka zisobola okuva Entebbe nga muzeeyi gyali nezigenda egenda nezinywa amafuta. Kyoyina okumanya nti bendera ku eri oba teriiko, but these convoys it does not mean naye gwe konsani ogiraba ate nekintu kibagambye naye bano ababikolako baliwa. Lwaki bwe babise Kabaka Doni yavuddeyo mangu naga nti gondi twisizange where are these people bo babeerawa? How can you fail to trace somebody who is creating a stampede in a country? tudde ku nsonga ya Paul Lokech akiti gye yakoze tegenda kubanga esolvinga mada ya General Katumba abasuspects bakwatibwa ne balagibwa. Let me tell you, oyo ali ku Katemba we. Katemba ati Lokech is playing Katemba. Katemba ati yetwaze mu kibuno mutambi. Temukitegeera. What these people want is to emphasize obuuma buli babuleete. Bu tracking obwentambula. Oyo Lokech ali ne mukwezi bebamu. Why? Because mumaje mulimu ba lawyers. Mumaje mulimu ba judges. If a suspect wants to confess, he must confess before a judge or a magistrate. Buchiri. Omukoliya press conference. Did these people confess? Or you are proving that you were capable of catching these people? Are you a lawyer? Yabada galyanyi lyasobola okukola. Oyo akolagana ne mukwezi baleeta buuma buno. They are demonstrating but temukitegeera nti guno omusango yagusse. In the process of justifying okuleeta obuuma yasse omusango. Where do I confess? Kambabuulire. Omusajja baali bamuyita Kawuma. Kawuma yali ku kakiiko kaaki aka constitution. Kwaliko ne Faaza Waligo. Kakati Kawuma nabba ssente. Faaza Waligo n'agenda amulumiriza mu kkooti nti omwana oyo yajja namumbuulira amatuufu nakonfesinga ssente yaziba. Omanyi kye yamukola? Kawuma yagamba Faaza Waligo bakudifulooking gwayogera ebyama najja kwejjusa. Waliwo omusajja bakasaba Luhanga ali eggulu yali permanent secretary mu Landis nabba okukamala naga nti ndokose kati tebamwarestinga when the police was still the police force. He was arrested and judged on his own plea. So this is not we don't want to know the efficiency. This is a process. A process. The Lion of Mogadishu will praise himself if the convicts are convicted. What's the difference between now? This is the same story you did during a Katugund. Okumanya abasajja bayina amagezi mu mutwe. Nono abayirayo omubiri. Ono mukwano gwange bwe twakolanga. Twakolako na wano. Aliwo. Gundi kati mubaka wa parliament wekawe. Bashiri Kazuba. Bashiri mbayirawo omubiri. Yajja ku leediyo. N'ayogera nti bwe baamala okuttaka West, boda baziteeka mu box bode ne baziteekamu ne batambula ne bagenda. Naye mu mabbali awo waliwo abasajja abagesu abakwata ebifaananyi. Naye bwe bagenda ku poliisi baabatta. Did you know what that meant? That whoever had evidence could not go to the police. Tubakubireko mu ngalo. Ne mbabuuza, if you strip yourself naked before the wedding, what are you reserving for your husband? I trying to say buli wagenda kubanga road deal ino kubanga wano kuba instance kati mulinde kijukira ku kamera zigenda kujja mu Uganda bamala kutta Felix Kawesi. Yes, Bukedde argument ya Bukedde eriemu nti make sure the earlier people you arrested must be released because you have now got the real ones. If you do that, kubaka kati Lokech alina problems biri to explain the whereabouts of the people Bukedde insists Amanzani bamulaba ne mukazi we n'avayo n'abaana ne bakaaba. Where did Amanzani disappear? Two, Lokech must tell the public, the Ugandans, what prompted the police to shoot an already arrested suspect who had been overcome. He was fighting them. He was fighting them. Is here Doesn't it
Is it not the same example of this man who was removed, who had already been handcuffed by the police in Kayunga? Kunantaba. The moment you accept and you admit that the earlier ones were fake, then the public will ask you, if you are in the habit of arresting wrong people, are we sure that these ones are also correct? Don't fumble. You killed your case, General Cage. It is a dead case, I'm telling you. The lawyers are dancing. Baroya baba dancing. Erabukedde agambye bagenze mu kooti. Nabagamba nti one way of undermining a case, bringing many. How many people killed Kawesa? And how many people have you taken to court? Bali bangi nnyo. Bamutte mirundi emeka. Nabagamba nti Abuma Yanja yali atone jeno. Kakati Abuma Yanja nga atone jeno. Abasiramu bana batabuliki ne batta abapoliisi ne basala naki n'embwa zaabwe. Kakati bo babasaliye ekintu eki. Kimu. A mob cannot kill a person. Ojamu abantu bababeka. You pinpoint on one or two. But a mob does not kill. Yeah. A mob cannot kill a person. You get, you pin, kati bwe kyebaba bakola. Abuma Yanja atone jeno yali agala abasiramu baveeyo kubanga ye Abuma Yanja argument yali yakyanja. Chanja yagamba, a mosque, a dogs, a policeman. What's the old man out? It is a dogs. Yes. How did you take a dogs to the a mosque? Era president yabagamba, if you had done it to NRA, you'd have paid a heavy price. Naye abapoliisi be batta famire zaabwe zirinaki? Omusirikale omu bamugyamu amaaso. Naye babasalira ebintu ebyo bibiri. One, babajjangako emitwalo 5. Tayimuzi 400 bafunanga sente meka every 14 days. Ne bagula baloya ne bagula poliisi ne babata. Gwelozanze bwentambula ne hama nasidi ndi musiru. Nze mbamanyi Nzetamala olw'ensonga ey'omukulu Mike Kabaziguruka yaliko MP wa Nakawa era ng'omukulu yalinako emisango gye byamuteekebwako okulyamu ensi y'olukwe era nga yabagamba yasangibwa n'ebyokulwanisa omwali omusale n'ebirala n'aba nga ateeka mu kooti maasho n'ebanga emukaliga naye yavayo nakola petition n'agenda mu constitutional court kooti ya ssemateeka n'aba nga yagamba nti tekyali mu nkola nnungamu kuba nti ateekebwa mu maaso ga kooti maasho kubanga musajja si munnamagye era alina kubanga atigenda mu kooti petition eno yazze ng'era kituufu omusango aguwangudde abantu bonna bonna basirya tebagenda kuddamu kukkizibwa kuba nti bagenda mu kooti maasho kuba nti ebakyajinga omanyi kitegeeza Kabaziguruka omanyi kitegeeza mu Lunyankole omanyi Kabaziguruka kitegeeza sikimanyi eyabuuka ebizibu byonna n'abiwangula yawangudde ye Kabaziguruka nekino yakiwangula kayikula enkuba laddu akakinda akahonda ke kasolo akali egondi mirundi kitegeeza ebitaafu gyegino mumbeera fe tuli taafu amanya gafaanana bannannyinigo Kabaziguruka yawangudde. No, if these people were from the government, some NRM supporters bali musibye ani Kabaziguruka teyalifunye judge favorable judgment. Singali wa NRM. To the environment, I've told you that people are suffering from a travel ban. Yeah. But yeah, the judges are also making reforms. The judges, after setback, Yomusango gwa Bobi Wine, they also want to put their house in order. Yes. Two, what's the basis of the government? The basis of the government brought Wembley because all of the suspects abatanga abantu had been acquitted by course of law. Babatasibye the course enough. Yeah. Two, nti babatanga bawulu. Kakati mu buwulwa how to solve the problem. President Naganti, if you use, we find you with an item which is a monopoly of the army. Then you have entered the army voluntarily. We what they majoga yingiddemu gowekana wekka. When did I join the army? Munamanya n'okuba n'ennamba.
munsasulira omusolo bwe kiri munsasulira omusala omusaala eri luddawa. but the president wanted to solve a problem. How do I ensure that there is stability ng'abatta abantu abatimu bavaayo balina kateero yave kateero balina kateero bagula abalamuzi like these land people who evicted people bagula abalamuzi ba magistrate naye waliwo magistrate w'entebe njagala akwate ku ttaka lyange musuula eddalu ttaka naliguze olusi ne mubuulira owa poliisi likwateko ne lubega kwata ku ttaka lyange kwolwo lwe mulitegeera nti abasajja bwe mutulaba tutambula waliwo faaza yali agatta mutani wange n'agamba nti luli this man kyemwagalako wadde he does not attend charge service but he always dons a rosary esapula yambeera nayo weeri anti katonda w'obujja bwoba toyina katonda siwa bufe bwoba toyina olusalo lwolwana noyinvoki nga atirala yabali ate toteekako sapule babano babuwanika engulu bubejogoli bugwemu bubejogoli abuli bubekaddemu kajijjako bakabe bakasa omutwe woterezaako bazooke kadduke kayingire kongo awo ate tokwata sapule katonda w'obujja nti jajamaye katola bagwe nti oyo omukazi gundi kulannama bakuba omwana we ne bamutta sitole bagise ogira bakewalala yafudde bubi bagise kubanga bategedde nti ebintu bya Luganda bino omanyi bwe balowooza nti obwo bwino is a very dangerous paper. Bukedde is a dangerous paper. Why? Bo bamanyi nti abantu abasobola okukola akabi wano Baganda babusoma bwekiri kati bakuba ababwino bakuba omukwano gwa Rupo ne Museveni gulukankanyiza State House kati bano buti babirabo. These people are the most dangerous newspapers are Uganda newspapers because the Baganda in the center. Okay. Ene statement ne bajogera ndi kabaka afudde kabaka bamuse kabaka bakoze eki bayika mu luguudo without notice ekitegeeza omuntu yenna ali mu intelligence ayina okumanya ebyogerebwa mu nga bwe nkuwe nawulira Bukedde ng'eyogera omusajja ali ku Bukedde tiyasoma international relation tamanyi kati amagye gakolayo ki musasulira ky'omusaala abasajja bali bonna baminisita ba government omusolo bagusasula bano gundi abali Shahab babagenda ku mwalo baterekamu ssente ez'okusasula Ali Shahabu yefuga eggwanga lyonna ye gye bali abali Shahabu gye bali waliyo emirembe kubanga ate ebitundu bya gavumenti ate mwe mutali mirembe amagye nekwogera obusiru bwakulu naye ono mbayirawo omubiri yateekako obuteesi bakazi baali mu isolation center tetulaba ku bantu tetulina mmere bamuyolerawo poliisi yamuyolerawo kana akasasanya obusiru tebakayolerawo because tebabiwulira. Tuda ku nsonga ya court martial kubanga twayinga ba civilian bakola corruption court tekola ne bakola constitution court tekola kubanga a constitution court kati mulabe South Africa bakugambye nti Zuma yenekizibu why the constitution court has already ruled ate constitution eyesoma constitution yateeka about to interpret the constitution ate constitution court ate polorawo singete ande mugenda mu Supreme Court. The problem is you lack but judges abasoma constitution temubalina mbate Supreme Court ye constituting nekola constitution no train now that you have people goloza hangaman itali yeruzira hangaman jali but he's only paid money when he bamuwa omusaala gwe kakati mufunene ba constitutional after 35 singa ba constitutional judges mubayina lwaki bano abasomye human rights webali baloya bakoze human rights waliwo atambula enya yambe enya abamawulire yes naye olwokuba temuyina ba constitutional judges you don't have constitutional lawyers mwefuula abasoma constitution nedda constitution temugimanyi kyobola mukola gundi bakola fake interpretations to understand the constitution you must look what the framers wanted to achieve the constitution wanted to achieve kyobola bano bagamba nti Katusi wadde yabagolera mutabani mwange naye Katusi yasana obwa chief justice munsi yonna to be chief justice you must have a Solomonic judgment Katusi yabagamba mu constitution mwali mu volumes bili to protect the constitution term limits and the 75-year cap age eno bwe mugijjamu nga neeri mwagijjamu constitution tesiba ebe eregeeza oyayina teyayitamu ku banne naye he made
a Solomonic judgment to look what the man says. Okay. What did the framers of the constitution wanted to achieve? Ngabatekamu caps ine. Kubanga batya bagiwandikira mu shadows of Obote 75 nga bamanyi nti Obote akomawo. In fact, today, under that's why you have amended it in which full every instead of to constitution in that. But I come one in the shadows of wound. Nabano Nebaji delaying. Nabaganti Juba elements of constitutional affairs, Yasanga Wokant. Kakati students, my suggestion is simple. My suggestion is Kugamba, let us create a court for serious crimes. Like a murder. Okay. Nga bano abasajja high court we anti-court bano balamuzi ba civilians nkugambye nti abatemu balina katero. Okay. Kakati what you do kakati already government eno bagiteze bwe bigana ebe violations of human rights. Okay. And Museveni cannot afford. Oba yagala okuba Museveni muyise mu institutions ne courts ne parliament. Museveni does not defy constitutional bodies bakimanyi. Kakati, what do we get for Minkogam to call a court for serious crimes, like a murder, like even if you could take a bomb of terrorism? Nabaganti abalamuzi ba Uganda, bwebasala bategeera terrorism ne murder kiriwo ekisinga kuba akamoga. Tebaba charging na murder, baba charging na terrorism. Terrorism, apart from something like a coffin, terrorism is not a serious crime. Because it has no international definition. Yeah. Every country defines terrorism in its way. Kati baba akamugati baba bunana mada. Baba bunana terrorism. Era babata. Yeah. Kwa terrorism yeziki. No musajja yateka bomu mu nnyonyi eyalokabi bamujja e London where the terrorism law is tough. Ne bamutwala Scotland where it's soft ne bamuta. Kakati what we have to do, instead of misusing the court martial, oddemu nti omusajja abadde ayambadde ebyambalo bya ne bamusanga ng'ali embizi nti mutwale mu sharia mukomole musiraamu ye tamiivu mulitwalawo kituufu. kakati bano ab'emmengo I had a case somewhere nti waliwo omusajja yagenze ne yeewaŋŋamya egendi gye bateerako bakabaka. The man teyagenda nti nfuuse kabaka yabagenda empewo zindeese muwakikiriza dda nti empewo zaatwala omusajja teruwalira. Kakati muteekeko kkooti y'abasamize nti empewo ddala zikutwala ku mulembe omusango gwa Kayiira baleetwa emmundu ezatta Kayiira n'abasajja ne babavunaana mu kkooti. Omusajja yagamba looya yagamba abalamuzi nti oyo tayinza kulumiriza bano mu byekisamize, he must be possessed. Teyabalaba jajja atubulye jajja ajje mu kooti. Can a court believe in witchcraft? Kakati bw'obanga tufunye egyo emisango, why is it that in countries in Asia the police commanders are generals? Kenya Katumba Amala yasooka okubeera okukulya police wano general. Kenya adopted it. Why is it so? Brigadier Muhammad Muhammad, Brigadier Ali, Major General Ali, the celebrated paratrooper in the Kenyan army, bamukwasa police. Ngana bamukwasa police. Mu eza bajeno, why? They abo teacher basobola aba police wa Uganda okukima omuntu abakuba matatu mu kikomera balina okuba ne mundu ne walaji. Bwekiri. Manoka ne mu mulowooza nti agasajja agamaanyi ennyo. Ndikakati Zuma ayise bantu be. Ani ava mu kiswa. Zuma akunganyiza abazulu. Naga mulinyewo police mulinyewo tubakube. Kakati you are setting a dangerous precedent. Didn't they realize it? Nti Zuma gwe mupaso winga namwe muli babbi. Kakati yo population is kati nze my opinion. Tuyina abantu betutakozesa. Gundi oba ine ebizibu byayinza okubanga naye teyamatira. Tinyefunza. Naye tinyefunza ne buli gy'omutwala yonna afuna first class. Tinyefunza ina first class asinga abalamuzi bano. He dwarfs the judges. Kayubula ina masters in law. Yeah. Tumukunda ina masters in law. Why don't you choose such a people? They become, what do they need to become judges? They still have public trust. Hey. What? Kayihura. Abo mubateeke munki nabagamba nti kambawe cases ibiri. Omukyala yafa kali yali mulamuzi. Ne abasiyaasi b'Obote ne bamukwata ku panda gaali ne bamusobyako nga bawo wali n'abaana. Naye twali tumumanyi ti buli muntu gwe bamutwalira eyakutte omukazi amuwanika kalabu. She went through it.
ategeera ekikikola ki men don't believe nje oba namukutte ye teyasanyuse kakati tebategeera that's why the bazungu have marital rape kakati mwanu mutemubitegeera waliwo omusajja era yafudde bamuseera bamuyita zizinga bamukwata ne bamuvunaana okutta mukazi we nga taliiyo naye nga baagala kubba ttaka lye ku lw'entebe era aba court officials balibba waliwo omuvubuka omusajja oyo oba yabulirawa eyogerera nga gundi bali omukasajja nga tattanga ku mukazi we zizinga ne bamusiba emyaka omulamuzi yagaa nti bamusiba emyaka mayisa lwaki omulamuzi yali musiba mayisa omulamuzi baali bamuttidde mutabani we bwe yalaba ono teyabuuza nakubuuza it was me and somebody bamuyita ambassador who raised the issue with Otafire when General Otafire became Minister of Justice. Otafire ordered the retrial and the man was acquitted. Had not killed his wife. Judicial officials abalamuzi bali babbye ettaka lye nga bwe bamuta abavuna era bamusene Tamale mukese eyakabaziguruka abalamuzi bavudde ne bamentioninga awanyumidde awali ekinyusi nti abantu bonna abadde batryingibwa court martial either batwale mu court ezabulijjo abala balirizingibwe kali edi mutwe ne group ye n'abala bonna balaliko kuba bulati nti badde baliko court martial babuvunana yakobye nti if there is temuyina kipya kimukoze when terrorism came America tebalowooza nti tabakwatako they are more concerned by North Korea because of its artillery gun kakati they can cross the Atlantic. America believed that it was safe but when terrorism came Bush was forced to open up prisons in Eastern Europe nga baleeta ku ttaka lya America babakwitinga our freedom liberties until lwe bakuba Twin Towers nabo ne bakyusa kakati liberties z'Amerika bakkiriza ozisaba kyekitingako kafeero yaga nti enswa ekunguza muliro kakati abo bamutwe baani ekibakola obubi nti muddira bapoliticians ne mubateekako emisango emikyamu mubeewonye get the real ones era naffe ekitugaana okuwagira amateeka ga gavumenti bagerakankubuulire waliwo interesting gundi proposal gundi yaleese magezi nabaga nti magezi bumala ne mumumu minister it has a bearing on how you change the seven magezi ki oyo gundi oyo owaloko government Rafael magezi yagambye nti n'abeNRM ba leaders batuule ku bukiiko obwagundi obwa district NRM leaders is making a very big mistake bonna bagenda kubeera corrupt n'abeNRM bagenda kubeera obukiiko bwaki obukiiko buno obwa district obwaki nze nabagamba ekintu kimu ti obwa meeya bwa Kampala nga bwe kiri nti President yafuuka Kampala by delegation kyali badde kirikirya nti the mayor must be of a ruling party sigambe NRM ruling party why ruling party kitegeeza ti gwe kwakugenda kulwana oganye okujja nga tomuzikiti ate onosaala otya tolina wuzu era buli lunaku agendayo ne bamukuba luli bamukwata wansi omusajja omukulu kubanga why kakati ono gundi kyeyaleese si kyekirungi si kyekyo why NRM esobola okukola ekintu kyonna why you don't have jobs to give people naye mutonoliranga margin y'omuntu ne mugamba nti omuntu ono bamuwanguzizza margin mmeka ti margin bweti ti what role can we give this man to remain in the constituency olwaleero nga bataddeko okulonda abanuufu bagwa olwaleero that was an excitement kisoboka bagwa bonna nuupu teddamu kawangula people regulating mzee Tamale tuli wane nakuzungumza leo zilimu nti balonda akasajja akazunga ku kyalo n'olukanzu lwako ebigambo bino bidamu ne balonda akasajja akalina omutwe ogukalinga omuyembe gwa koona ne katunda ne kaleeta omunaala ku kyalo kati bateekewo olabe the real people look up kakati nkugamba nze nabasiradinga edda abasajja abo naye mbaga nti looko muddira omusajja gwe bawangulidde ku bululu 1000 mmeka 2,000 ne mumuwa obwaladisi away from the constituency no create a job oba nadiro obachi to remain mu constituency omwe nyini yes let him assert himself next time we will win but if you say as Majezi saying
that co-opt NRM leader, they all Navamu Abashikado to monitor. How do you monitor it? Why am I performing well? No, but I'm not under any. Yeah. I'm not under Jacob Gitero on police. Assume you're going to get on day. As you are ringing me as you. I tell you, you could be at maybe a vocal. What is the Kusonga Edimote? Ntiamateka tugatia Luansonga. They can be misused. Okay. Ntinawe. Singanga kasese mwanwanirira bali bali solugetezo kunzija kuki ninga organize nkubaba manyi nkimanyi era kakati onaku lwawedde ko baba fugitives chairman mulwadde yekwese naye bambi nalabye chairman nabadde mulaba ku bimba byange n'agamba abasajja babi okuva lennalwala tebajjanga kundaba era munange gwosoose nondotirayo akantu mbadde mbalaba sigala kubansuko we must study the situation and when buli mwabiri nakakata ina mukamwana yekamwana zitikagenda kunkwatako kubanga mbamanyi tekati baddayo nabazanya akabadi sente neziyingira era bajja kuzanyayo akabadi akalala ono nabbanja mu kifo kyokulambula ebitakolebwa luli to make sure to write a report to the president nti bino na bino kati balimba eno kundi factory tekole ne yetagisa an inspection wewa polisi wange usina feti kwebaza okuba nti obaddewo wamune Hasif Sekiwunga omukulu Jefa omukulu Sala wamune donde drone ku kamera namwe abadikto team Mahadi mulaba wali era nga mbaza bana bikunde Quest TV temugivaako ndako sports musigaleko tali katagemanya omukama akujja watu singana nako olwencha program face to face